Basalt hat, als sein Stipendium Wegfiel. $28,000 AUS minor Altersvorsorge, die Anzahlung für seine erste Eigentumswohnung, $15,000, die ich mir 6 Monate lang mit Überstunden zusammengekratzt hat. Das Auto, das ich ihm kauft, als seines Kaputtching, weiter $12,000. Die Kreditkartenschulden, die ich beselt hat, als seinen Job wolle, $8,000. Die Hochzeit, die ich finanziert hat, while Christine's Eltern nix beisteuern konnten, $35,000. Ich hat nie darum gebeten. Es zurückzubekommen. Nie erwähnt. So sind Mutter eben. Ich sag mir, wir geben. Aber es ist ein Unterschied, ob man gibt oder ausgebetet wird. Gegen 3 morgen stand ich aufwendig in mein Büro, den kleinen Raum neben der Küche, der früher Franks Werkstatt gewesen war. Ich holt meinen Aktenschrank hervor und begann, die Unterlagen durchzusichten. Kontoauszüge, Anlage besichtigen, die Eigentumssuchen des Hauses, die Lebensversicherungspolice, in der Michael als Alleineigner begünstigter eingetragen war. Ich mod ein Liest, nicht von dem, was ich ihm schuldig, sondern von dem, was mir schuldig. Jeder Dollar, jeds Opfer, jeds Mal, wenn ich ja gesagt hat, obwohl ich nie hat sagen sollen, die Summe belief sich auf etwas über $130,000. Ich starrte lang auf die Zahl. Dann faltet ich das Papier zusammen und steckte es in mein Brieftasche. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen sollte, aber ich weiß, dass ich mit der Erbschaftsplanung abgeschlossen habe. Am nächsten Morgen rief ich mein Anwältin Evelyn an. George Chapman, sagt sie freundlich. Hat Franks Necklace geregelt und Kanti, uns seit 30 Jahren. Was kann ich für sie tun? Fragte Ich muss ein paar Änderungen vornehmen, sagte ich. In meinem Testament, meinen Erben und allem. Yes, stand ein Pause. Ist alles in Ordnung? Fragte Alles bestens, sagte ich. Und zum ersten Mal seit Monaten, meinte ich es ernst. Ich nehme mein Leben wieder in die Hand, solange ich es noch habe. Wir treffen uns in diesem Nachmittag in seinem Büro in der Innenstadt. Ich hatte alle meine Unterlagen in einem Ordner geordnet dabei, so wie Frankie es mir beigebracht hat. George ging sie sorgfältig durch, sein silbernen Augenbrauen haben sich leicht, als die Betrag sah. Sie wollen Michael komplett streichen? Fragte Darf ich fragen, warum? Sagte ich. Nicht ganz geschikt nur genig. Hört zu, unser Teilen, so wie gut in Walt es tun. Verstehe, sagte als ich fertig war. Und sie sind sich ganz sicher. Ich war mir noch nie so sicher. Wir verbrachten 2 Stunden damit, neue Dokumente aufzusetzen. Ich änderte den Begünstigten meiner Lebensversicherung auf den Stipendienfonds für Krankenpflege in meinem alten Krankenhaus. Ich übertrug das Haus in einen Treuhandfonds, der es nach meinem Toten Habitat für Humanity spenden sollte. Mein Altersvorsorge sollte zwischen 3 Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt werden, die ich in diesem Morgen recherchiert hat. Einem Frauenhaus, einer Tafel und einem Tierschutzverein. Michael sollte $1 bekommen. Buchstäblich $1 und ein Schreiben mit der Begründung. Sie konnten das infekten, wenn jemand wollte, warnte George. Aber es war Tour und zeitaufwendig, und angesichts der eindeutigen Dokumentation ihrer geistigen Zurechnungsfähigkeit wahrscheinlich aussichtslos. Gut. Ich unterschrieb alles. Mein Handschrift war ruhig und flüssig. Als ich das Büro verließ, fühlte ich Michigan so leicht wie seit Jahren nicht mehr. Als hatte ich ein Last mit mir herumgetragen, deren vorhanden sehen ich erst bemerkt, als ich es erblickt. Aber ich war noch nicht fertig. In diesem Abend rief ich mein Finanzberaterin an, eine kluge Frau namens Patricia, die mir nach Franks Tod geholfen hat, die Dinge zu regeln. Ich mochte einige Vermögenswert liquidieren, sagte ich. Welch denn? Die aktuell für automatisch Überweisungen auf Michaels Konto eingerichtet sind. Ich hört sie tippen. Die monatlichen Unterhaltslungen. Ja alle, sie tippt weiter.
Das ist Evelyn. Das sind 3.000 im Monat. Bist du sicher? Ist etwas passiert? Ich bin sicher. Stornier sie. Sofort. Erledigt. Nach etwas? Ja. Ich möchte in komplett von meinen Content entfernen. Kein Zugriff, kein Autorisierung nix. Ich brauche das schriftlich. Du bekommst es morgen. Ich rief auch mein Bank in UND entfernt in von meinem Sparkonto, meinem Girokonto UND der Kreditkarte, die für Notfall benutzt hat UND after irgendwei jeden Monat und Guthaben von $5.000 vorhanden war. Dann setzt ich Michigan hin UND schrieb drei Brief. Einen an Michael. Ich schickte nicht ab. Ich schrieb in einfach. Alice, was ich sagen wollt. War 7 Seiten lang. UND, ich weint beim Schreiben. Kein tronender Trauer, sondern tronender what, die brennen. Einen an mein Enkelkinder für später. Deren erklärt ich, dass ich schriebenen, dass es hier nicht sie ging, UND ein für Michigan selbst. Ein Erinnerung daran, dass Frieden dem Ostenitztorden Vorzuzien nicht egoistisch war. Es war überlebensnotwendig. Ich verschloss alle Briefumschläge UND legt sie in mein Bankschließfach. 3 Tage später rief Michaelin. Mama, MIT meiner Karte stimmt etwas nicht. Welch Karte? Die MIT deinem Konto vernünft ist. Es word abgelehnt. Oh, sagte ich ruhig. Ich war gerade dabei, brat zu backen, mein Hand tief im Tieg. Ich hab das Konto geschlossen. Still was. Ich hab es geschlossen. Ich fake mein Finanzen. Aber ich brauch dies Karte. Mama, wir haben ausgeben. Das glaub ich dir, du musst dich jetzt selbst darum kümmern. Was ist los? Bist du verärgert? Ich braucht das Geld dringender. Nein, Michael. Ich bin nicht verärgert. Ich bin einfach fertig. Fertig mit dem, was auch immer dein Rentenplan ist. Wieder still, dies Malanger. Ich versteh nicht. Das wirst du noch. Ich leg auf. Rief, viermal Zurich. Ich ging nicht ran. Kristen rief, zweimal. Auch de ging ich nicht ran. In diesem Abend kochte ich mir schon Abendessen. Lachs mit Zitron und Dill, Gerstets Gemus, Glas Wein. Ich deckt den Tisch mit meinem guten Persellen, dem Service, das ich nur für Gas benutzt. Ich sundiet Kursenen. Ich as Alien, es war das Bestessen, das ich seit Monaten gegessen hat. In der folgenden Woche talkten sie bei mir. Reinkommen? Nederlich. Ich moderierte, UND were setzt in UNS in mein neue Kusch. Sie sah sich UND betrachtet alles. Es sieht anders aus, sagt sie. Ich have paar Veränderungen vorgenommen. Papa sagt, du hast den Verstand verloren. Ich lächelt. Das glaub ich ihm. Sagt, du hattest den Kontakt abgebrochen, weil du von en Walton manipuliert wirst oder so, dass du nicht mehr klar denken kannst. Kommt es dir komisch vor? Sie sah Michiganen. Wirklich an. Nein, du wirkst glücklicher. Tatsächlich spürtich, wie mir die Tronen in die Augen stiegen. Denke, dass du bemerkt hast, was passiert ist, Oma. Will mir die ganz geschickt nicht erzählen. Also erzählt ich es nicht alles, aber genig. Sie hört still zu. T-Word kalt. Das ist ich den Ben, sagt sie schließlich. Es tut mir leid. Es ist nicht den Schuld. Ich weiß, aber trotzdem. Es tut mir leid, dass wir uns nicht aufbesitzen. Ich wollt, aber es gibt immer ein Ausrede. Ich weiß. Kann ich dich auch on sie besitzen? Sarah, du kannst Michigan jederzeit besitzen. Du bist immer willkommen, sie lächelt. Und es erinnert Michigan so sehr an Michael als Jungen, dass mir die Brust schmerzt. Gut, denn ich hab dich vermisst. Ich griff über den Tisch und nahm ihr Hand. Ich hab dich auch vermisst. Sie blieb zum Abendessen. Ich, Rospert sich, vor sie, dann nach Hause. Und als wir vor Michaels Haus hielten, sah ich in aus dem Fenster schauen. Unser Blick treffen sich für einen Moment. Einen Moment lang. Dan dreht sich weg. Sarah umarmt Michigan, Beaver sie ausstieg.
Ich komm nach wosch wieder, wenn das in Ordnung ist. Mehr als in Ordnung. Ich fuhr im Abendlicht nach Hause und mir Word etwas klar. Ich war nicht mehr wütend. Ich war nicht verletzt. Ich war einfach frei. Das über das Michael sich so gefreut hat, werden Menschen gehen, die es stringender brachten als, das Haus, das renovieren wollt, wird ein Haus für ein Family werden, die einen Neuanfang verdient hat. Das Geld wird Frauen helfen, aus schwierigen Verhältnissen zu entkommen, hungernd Kinder zu ernähren und die verlassen Tiere zu retten. Mein Vermachnis wird kein Scheck sein, sondern Veränderung. Und in der Zwischenzeit hatte ich Yogastunden, Bücher zu lesen, Berge zu sehen und ein Enkelin, die Michigan kennenlernen wollt. Ich war 68 Jahre alt und hat gerade erst angefangen, mein eigenes Leben zu leben, anstatt das eins anderen zu finanzieren. Yes, waren 3 Jahre vergangen, nicht 3 Jahre weg. Ich war immer noch da, atmet immer noch, gartnert immer noch, trink immer noch einmal die Wosch Kaffee mit alles und as mit Sarah zu Mittag. Michael ins Chuldite sich nie. Aber, taucht eins Tages auf. War ruhiger als, zuver und fragt, ob wir reden konnten. Richtig reden. Ich sagte, weil ich ihn nicht bestrafen wollt. Ich hatte es einfach satt in zu ignorieren. Wir redeten 3 Stunden lang. Weint. Ich versie ihm nicht vollständig. Aber ich ließ ihn versuchen, diesmal etwas nach meinen Vorstellungen wieder aufzubauen. Kein Geld, kein Erwartungen, nur die langsam, hart Arbeit, menschlich miteinander umzugehen. Und wenn das nicht kann, nun ja, ich hat ja bereits bewiesen, dass ich ohne Leben kann, aber ich hat gehofft, dass ich es nicht muss.